people who, through this very full day of Francophonie meetings, have had a long day, and I am wary about extending it further, but I do want to say a few words. Նման հյուրասիրությունների մարտարավերներից մեկն այն է, որ միակ բանը, որ շատերին բաժանում է այս կանչելի ուտեստներից, իմ ելույթը պիտի լինի, եւ ես գիտեմ, որ պատվիրակության եւ նաեւ մեզ ընդունողներից շատերը երկար ու ծանր օր են ունեցել եւ ուստի կփորձեմ ձեզ երկար չպահել։ This doesn't feel like a state dinner. Սա բնավ պետական ընթրիքի նման չի։ It feels very much like a dinner amongst friends, and that is what it needs to be. Բարեկամներով նստած ուտենք եւ հենց պետք է լինի։ Mr. Prime Minister, Mr. President, but Nicole, Armin, to your beautiful families, it has been a true joy to be here these past few days and to get to know you and through you and alongside you, the people of Armenia. Պարոն վարչապետ, պարոն նախագահ, Նիկոլ Արմեն, իսկապես շատ մեծ հաճույք է ինձ համար ձեզ ճանաչել եւ ձեր միջոցով ճանաչել նաեւ ձեր երկիրը։ As you mentioned, I was here on a visit 30 years ago with my father and brothers and have many fond memories of those travels and of the time here. But to be able to come back now and truly get to know the people of Armenia, the leadership that you are showing and the direction this country is going in is an extraordinary privilege because this is an amazing time for us. Ինչպես ասացիք 30 տարի առաջ ես հորս եւ եղբայրներիս հետ արդեն մնացի այստեղ գտնվելու, բայց հիմա վերադարձել եմ մեծ հաճույքով եւ շատ ուրախ եմ ծանոթանալ ձեր երկրի բռնատողությանը, ձեր երկրի առաջնորդներին, ձեր երկրի ժողովրդին եւ ողջունում եմ ձեզ դրա համար։ Right now around the world we see challenges in various democracies with rise of populism, with politics of division, with challenges of countries moving further and further away from democracy. Ներկայիս աշխարհում շատ երկրներ նահանջ են ապրում ժողովրդավարությունից, մատնվում են պոպուլիստական նկարտումների եւ ընդհանուր առմամբ նկատվում է որոշակի երդարձ։ And here in Armenia you're moving strongly and proudly in the right direction. Իսկ դուք այստեղ Հայաստանում հաստատակամ եւ հպարտորեն ճիշտ ուղղությամբ եք ընթանում։ The focus, Nicole, you have brought on connecting with people, on serving the people, and on empowering people through democracy, through economic opportunities, but mostly through pride and confidence in the future they are building is truly extraordinary. Եվ խիստ արտակարգ է, որ դուք ժողովրդին ուղղորդում եք եւ առաջնորդում եք դեպի ժողովրդավարություն եւ դրա ծաղկումը հպարտորեն։ And I know I speak not just for myself and not just for the Canadian delegation, but for all Canadians who have deep connections to Armenia, how very, very privileged we feel to have been here at this moment, at this extraordinary time in a country that has an extraordinary history, but that is making history once again right now. Եվ ես ասում եմ ոչ միայն իմ անունից, այլ նաև բոլոր կանադացիների, նաև հայկական տակումով կանադայերի անունից, որոնք շատ հպարտ են կապված լինել, շահկապված լինել այս երկրի հետ, որը ունի արտակարգ պատմություն եւ որը հենց հիմա մեր աչքի առաջ նաև պատմություն է կերտում։ I am incredibly pleased to be here with members of the Canadian delegation, members of the Canadian Armenian community. I will highlight two particular friends. One, former Senator Hemont Setlakwi, who was a dear friend of my father's and continues to be a friend and mentor to me, and it's so wonderful to see you here as well as Jean Yip, whose husband Arnold Chan passed away about a year ago, and he was head of the Armenia-Canada Parliamentary Friendship Association and was as strong an advocate for closer ties between Armenia and Canada as one could imagine, and having Jean here makes me think of my dear friend Arnold, but also makes me think of just the closeness of our parliaments, our communities, and our citizens. Եվ ես նաև ուրախ եմ ներկայացնել ոչ միայն մեր պատվիրակություն, այլ նաև մեր թուրք կանադայի բարեկամներին, հատկապես կուզեմ նշել նախկին սենատորի ներկայությունը, իմ լավ բարեկամ եւ նաև Կանադա հայկական բարեկամության խմբի
լուսահոգի նախագահապարությունյանի տիկնոջ Ջինին, որը իր ամուսնու պես իմ շատ լավ բարեկամներն են։ Mais ce ne serait pas la francophonie sans donner une chance à Nicole de pratiquer encore son français. Il a travaillé très fort et il parle un français magnifique maintenant et je veux vraiment souligner son leadership et ses efforts pendant cette rencontre-là. No, your French is not so good. There we go. Maybe I'll get Nicole to translate that. I just have to say that not only were we giving Nicole a challenge on his English, but he's challenged on his French as well, and has risen to that challenge, hosting an extraordinary summit of the francophonie with grace, with strength, and with tremendous generosity. Պիտի ասեմ, որ Նիկոլը շատ լավ դիմակայեց նաև ֆրանսերենի մարտահրավերին եւ ֆրանկոֆոնիային ընթացքում հյուրընկալեց բոլոր պատվիրակություններին շատ հպարտ, ուռ եւ պատվարժան ձևով իր ֆրանսերենով եւս. And I know from recent experience, having hosted the G7 only a few months ago in Charlevoix, Quebec, that the logistics involved in hosting a significant summit like this are massive, and I know there are a lot of people here in this room who were instrumental in making it a tremendous success. So I want to make sure that we thank everyone for the wonderful hosting, but also recognize that this bilateral visit is also an extraordinary success. Քանի որ ինքս վերջերս Շարլեվոյում ընդունել եմ մեծ 7-նյակի գագանաժողովը, գիտեմ թե ինչ կազմակերպչական ահռելի ջանքեր եւ գլխացավանք է պատճառում նման մի գագանաժողով կազմակերպելը, ու պիտի ասեմ, որ դուք պատվով գլուխ հանեցիք դրանից եւ ուզում եմ հատուկ նաեւ դրա համար իմ երախտագիտությունը հայտնել ամբողջ կազմակերպիչների ամբողջ թիմին. But I very much look forward to this evening. I very much look forward to chatting with all of you. But mostly, I want to say thank you. Thank you for the incredible welcome. Thank you for the friendship. And mostly, thank you for the partnership that we will have over the coming years. Կանխաճաշակում եմ ձեզ բոլորիդ հետ շփվելը եւ զրուցելը եւ ուզում եմ հատկապես կրկին բոլորի շնորհակալություն հայտնել գործընկերության համար, այն ճանապարհի համար, որը միասին դեռ պիտի անցնենք եւ մեր բոլորից կենացը. The Prime Minister was very generous in toasting to Canada. Allow me not just to toast to him and to the country of Armenia, but specifically to the Armenian people who are extraordinary, our friends, and with whom we look forward to continuing this deep friendship with for many years to come. Merci beaucoup. Պարոն վարչապետը խմեց Կանադայի կենացը, ես կուզեի խմել ոչ միայն Հայաստանի, այլև հայ ժողովրդի կենացը։